Vice President Jessica Alupo delivered the president's message cautioning religious leaders against meddling in political matters. This is her. She says, next time when we come back to celebrate 3rd of June, we shall expect that all Christians, Muslims, and all people of Uganda will have already demonstrated their support to His Excellency General Kaguta Museveni in the January general elections. She's saying, please do not mix politics in your service of God. But at the same time, she's using the same platform to tell people to vote for Museveni. That is politics. Like, these people do not care. This confirms our ancestors saying, what does that even mean? God helps those who Nembero kuotade. Kalonemu wasome ebintu bonna abantu bali bored. No enthusiasm, no flamboyance, no joy. It is a mundane kind of situation, boring. Bali yao bagamba amaliriza ddi. I want to look at this guy. Doza muli agambe ono omukazi amalirize. Watch. Bemukabya amaziga mu basement ne mwewana. Let me tell you. You are masquerading the no-current sons of God, knocking down their business. Let me tell you, mwana tukoye, tujabyongera mwana, okomusaye wiyita we. Exactly. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, ogamba otya okansubira nti oli bulungi nze Mordecai Marissa nkuwaniriza yonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera omukutu guno gu Mordecai Marissa Live. Weebale nnyo, weebalire ddala gwe mukwano gwange yonna gy'osinzira okwetoola enkulungo y'ensi. Mwenna abasubscribers nga muli bajja mbeebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Mordecai Marissa nsinzira waneno mu ggwanga erikolebwa amasaza 50 lye bayita United States of America. Amasaza gayita amawanga ageegatta 50 okukola eggwanga limu. Yensinzira okubeera nga nkuweereza. Sibuka mu nnyaffe Uganda. Nali mukozi w'amawulire. Nali munnamawulire gwe mbaŋŋamba. Ne ŋŋamba bwe nzija waneena ate nteekeddwa okubeera nga nnyongera okuvumirira, okulabisa, okulengeza n'okulwanirira obukulembeze obujja mu Uganda. Mwene nteekateeka baganda bange njagala bategeeza kino. Bannyinaze tetulina vice president. Nabazanyira ebimu ku bigambo vice president Jessica Alupo bye yayogedde ng'ali nga bakuza olunaku lw'abajulizi ba Uganda. You cannot believe it. And bw'oba obadde ongoberera ndowooza nakusomerako ku bigambo ebiri mu kitabo ekyawandiikibwa Miriam Matembe kiri wali wabbali ng'ayogera ku butya Museveni bw'atwala abantu lwaki abawa office. Tafaayo ku busobozi bwa muntu. He doesn't really care. Y'engeri gy'awaamu abantu ebifo aba ayagala kuscoringa byabufuzi. Nti akutte Jessica Alupo n'agamba wakabira kyonaga katika mmuwe abantu be balowooze nti mbaagala. Bw'alonda omusiraamu ye aba agamba katika ndagamba siraamu. Like, omusajja ono damage gy'atadde ku ggwanga lyaffe nene nnyo. Ate ekisinga okukwasa ennaku nti as a result of manipulating people and using fear as a weapon, many people are not able to realize this. Bamutya kati gwe muzeeyi nga tusinaba na kumuggyako kankulage waneeno badde basabisa
Museveni n'atuuka. Museveni bw'atuuka mu kusabisa buli kimu ate binabikola ali deliberate. Binabikola ali deliberate. Bw'atuuka mu kusabisa buli kimu kiteekeddwa okubeera nga kisirika agezaako koppa Amina ayagala okuwangula attention. Atuuka. Oh, what a foretaste of glory divine. Herald salvation. Luzabadde ku ludda okukuza olunaku lw'abajulizi ku ludda lw'aba Anglican Church. N'asindika Alupo eri mu Bakatuliki mulembe. Ali ne mukazi we. COVID akyali Uganda ye mukulembeze ndowooza yekka akyayambala mask mu nsi. Ne mukazi we oyo mulokole wuyo atuuse. Holy Spirit, washed in His blood. This is my story. Janet. This is my song, praising my... Like they're so... Power has really entrenched their mind that they are detached from reality. Jetuwangaliramu engeri gye beeyisaamu. Anyways, I'll show you, once it says quality ate ngeyagala kwonooneka mutugende wano eno quality tugitereezeemu. Praising my Savior, all I did. Ogende wano njagala kukulaga Janet wuyo ayimba. Janet mulokole mbu ayimba ennyimba zo. Echoes of mercy, whispers of... Janet wuyo ayimba mu yennyimba za Yesu azaagala ne Museveni atuuse bo baweereza Katonda. Ate no mwana tuwali abantu abakkiriza bagamba musajja Katonda yamulonda. Genda osome Bayibuli egamba teri bukulembeze butava eri Katonda. Yalonda Hitler. Benito Mussolini. Genghis Khan. Mobutu Sese Seko. Joseph Stalin. Yabalonda. Era yalonda ani? Koni okukulira LRA. Lord's Resistance Army. Oba n'abalala. Era bw'aba yabalonda then. Lwaki tukomplaininga ku Amini bonna. Oyo Museveni nga yakatuuka. But I want you nabadde nnoonyereza waneeno nabaluliza message y'ono omukyala. I want you to listen. Bwe yabadde ku ddala Bakatuliki bamuwadde Museveni akutte speech ye. N'agiwa Alupo. Alupo agenda agisome. Like the office of a vice president is super ceremonial. To the extent nti Museveni nakuleka weetaayi yamuwadde speech agenda ogisome eyo. Nze ka ngende eno. Like tebalina tiimu esobola okukolayo speech nga eri mu tooni yeemu naye nga yoono eri owned. Kubanga ono omukyala wulira byasoma tabimanyi nako. Tewabadde ndowooza na practice. Muslims oh my kirumya mutwe. And the traditional religion everywhere. Indeed, most of the Christians and Muslims of science bullets. That is how our prominent Miamist, the magic phone manager, tamanyi ne byasoma, no practice, no nothing, no rehearsal. Kino speech ya Museveni yagayo jimpe. Kubanga tewaliwo being held accountable. Like all platforms ezalibaddewo measures ezesobola omuntu okubeera held accountable ziriwo mu Uganda. Osobola okubba bw'ogabana ne Museveni. Katonda bw'asoma ebintu bonna abantu bali bored. No enthusiasm, no flamboyance, no joy. It is a mundane kind of situation, boring. Bali awo
bagamba amaliriza ddi guy anyenyiza n'omutwe. I want to look at this guy. Ndowooza muli agambye ono omukazi amalirize. Watch. Muliri mu mutwe gwe agambye naye kati ono baleese watch. I mean, I want you to watch again. Ali awasirisa awuliriza ono vice president. Like, look, oyinza okubogera Mwami Museveni, but what's going on here? Kalimpitawa. Obumijenje. Like, leadership rehearse this speech. They don't care about Ugandans. They don't. Doing it for ceremony. Tamaine chayogera kuyasoma speech eno yona. Naye bw'ogiwuliriza ng'agisoma like tagimanyi. Omanyi, there's one thing. I can read a speech. Nga ngisoma ne mbatunulirako. The entire speech abadde bw'ati ng'akulaga nti agisomedde awo. Like, what's wrong with these people? Embundu teta mayembe. Bw'ati oyinza ogamba asi Muganda. No! You do what we call rehearsal. You know, like, I'm not a Frenchman, but if I'm going to give a speech, you know, c'est allez moi or jamais vous or presque vous or bonjour, I'm going to try to practice rehearsing ebwenzi okwogera ngezeeko ndage nti nafuddeyo ko wakiri okumanya bano abantu naye tabiri nako yabisomera awo. Oli azze na ku ssimu agamba wanaamaliriza. Like, this should be one of the passionate moments abantu tolina na budde bujjayo ssimu. Martyrs Day, it is a big day. Abantu bonna beetegese, oli azze ku ssimu bali mu kunyumya teri naamuliko. Bali mu kunyumya mboozi obalengera. They're having a conversation. Vice President. I don't blame them. I would be bored. You could see that a number of times there was divine intervention. This confirms our ancestors saying, Rubare Mbera. But this confirms our ancestors saying, Rubare Mbera. This confirms our ancestors saying, Rubare Mbera. What does that even mean? Bategeza kugamba lubaale embeera noba tebakimunnyonnyodde so toteekeddwa kyogera nze ni munyankole era sigenda kusaba nti okyogere ŋŋanze bwe nkyogera kuba nze practices Oluganda ndwagala ndwogera n'okulwogera naye waaki ne bwe mba simanyi luluwo nga bagambye ogenda kwogerako eri luluwo nfuneyo mukwano gwange omuliro ne mugamba kino ekigambo kyogera mutya lubaale mbeera God helps those who walagambi nembeero kw'otaale bulira God helps those omwire eddoboozi olire agamba like beewuunya who help themselves. But God helps who help themselves. I can guarantee you bw'oba mukristaayo bikkula Bible yo gy'osoma from Genesis to Revelation ompeeyo akantu kamu nga olunyiri lugamba nti Katonda ayamba beeyambye teruliiyo olunyiriri. This year, the government gave the Catholics 2 billion, the Protestants 2 billion, and the Muslims 200 million. Anti owulira, of course. Mwaka guno government yawa abakristo obuwumbi 2 n'abakatolika obuwumbi 2 abasiraamu obukadde 2. Always bamanyi olulimi lumu lwa kwogera nsimbi. Then waneeno wulira njagala owulize wano. Listen. Not harm. It must unite, not divide. President Jessica Alupo delivered the Vice President Jessica Alupo delivered the president's message cautioning religious leaders against meddling in political matters. Our constant advice to Ugandans is never to mix politics with denominational loyalties. Again, let me now show you the contradictions here. This is her. She says, next time when we come back to celebrate 3rd of June, we shall expect that all Christians, Muslims, and all people of Uganda
will have already demonstrated their support to His Excellency General Kaguta Museveni in the January general elections. She's saying, please do not mix politics in your service of God. But at the same time, she's using the same platform to tell people to vote for Museveni. That is politics. Like, these people do not care. Like, there's no point of self-reflection, of thinking about, hey, what am I saying? Like, they don't even care at all. This is so sad. But however, I usually give you some hope. Bino ebigambo ebimu ebyabuliddwa emunyonyo. Njagalize wala abasumba abamu tobanyumiza. Bemukaabya amaziga mu basement ne mwewaana. Let me tell you. You are masquerading the daughters and sons of God, knocking down the business. Let me tell you, mwana tukoye, tujabyongera mwana, okomusaye wiyita we. Exactly. Kati wano n'ogamba yo omusumba w'abalokole omwabyogere bino maama nyabo kakande simanya Kiganda. Sibalina okubuzibu beera n'ogamba balokole balina obuzibu sibalina okubuzibu nongezaako okulaga. For some reason I want to understand why the Catholic Church is so confident mu kwogera zino message ezikwata ku bannansi. Nawulira kyayogedde. We must apply the gospel, guys. We must apply the gospel. Omusayi oguyita oliyuka. Obudde bujja k'ebyogedde mwenamala bisana mulikolinge munaawulira. Omusayi oguyika obudde bujja mwenna mulikolinge munaawulira. Baasa ovaawo. Obaka amaze obuyisa. Mboyagala yakala ki? I don't like that, by the way. Ageza kugamba drone. I don't like that. That's normalizing of the impunity, the lawlessness and in the impunity. Speak and be not afraid. Oyagala yakala ki? But nayoga abato chubuza mulisi oyagala yakala ki? Drone oyagala yakala ki? Kansi dikeche maneno kuddamu. Beautiful message. And I think there was another message from Posemo Gelede. Provoke unrest. And Uganda is approaching the general elections next year. We remember too well the wounds of past politics and political tensions, the pain, the fear, the silence of the oppressed. We must not repeat those mistakes. Let us build a nation where political competition does not become enmity. Let us build an environment where political whatever does not become enmity. I think this message should be built on the already what is going on. As we speak right now, what you're referring to is already happening. Political competition does not become enmity. Political competition does not become enmity. When you say, let us build, you're trying to say that, we are not witnessing this. The message, I think, should be, let us end an environment where political competition has become enmity. And by this, I would request the President of Uganda to free all political prisoners and stuff like that. But the problem with a written speech of, following the script, which is a good thing, by the way, but the downside is sometimes you don't have an opportunity of reviewing, like you just read what has been given to you by your secretary or whatsoever. Like now, political enmity is already going on. Of course, practiced by one side, Yoweri Museveni and his accomplices. Where elections do not provoke unrest. Like elections have been provoking the unrests. We've seen as many as myriads we can count. So it shouldn't be, let us not create, let us end should be the message. Let us end. And should be speaking truth to power like Museveni. Museveni ended this. Because this man that is hell-bent on staying in power is the one who employs all these evil tactics
and where leadership is measured not by power, but by service. Museveni doesn't care about power. Sorry, about service. He all cares about power. I shall crush them. I am Sabaranya. I'm the master of violence. That's how he wants to present himself. Then there's Jessica Alupo, Nabanja, and a few other folks that have been put in offices. What do you think about this message? I like the messages of the two priests from different sites where these events were celebrated. What do you think? Olowooza ku bino byonna byonna. Teekawo wansi awo endowooza ku bino byonna byonna by'olabye. Tugenda mu kalululuza abasumba bateekeddwa okubeera nga bakola ki. Eno video gikopo giteekemu ekibiina kyammwe mwegattira abasiraamu abakatuliki oba abalokole oba ababuddhist sirina buzibu. Mbagamba nnyo sirina buzibu na ddiini ya muntu yonna, oba oli mu monko oba oli mu ki, kasoba nga tolina buzibu na muntu. So let me know what you think, but please make sure that you do subscribe, share this video, like it, and of course hitting amwaka akadde kibayita notification bell kajja kutegeeza nga tunateekanga emboozi. You've loved this content, you've shared it, and I do really appreciate it. Now let me call it a day, because I might speak till tomorrow. Mordecai nga yayogedde. Yeah, nkotidde. All right. Wale yambuza nti lwaki mulisa buli omaliza okola salute. Mbeera mpa gwe kitiibwa, okay? Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.